and to join in here. And we were discussing about decimals. Good evening, sir. Addition and subtractions related to that. Okay. And so do you have any problem with that? I think I have given you a small exercise to do at home as so. And before starting the new lesson about number patterns and the things, so do you have any problem with the previous lesson? Let me know. Yes, more prashna dena innawada? No, sir. No problem. Okay. So then we can start the new lesson. Before that, 1 second. Okay, I think we can close this. Then we can go to the new part of the lesson. Right. Lian ne nalut paadama we give a Page 6. Mistake. Okay, we are going to learn about number patterns. Okay. So write the main topic, types of numbers. Numbers. Types of numbers and number patterns. Right, who are in the class today? Ebisha, Dinuji, Madhi, Chamidi, Sinuji Dinaya, Sanut. I newcomer, right? Welcome, and Nisalya. And right. Okay, types of numbers. Numbers can types can varga, right? Numbers varga saha patterns can sankhya rata. Hari single kata karate wa gana thamai. Nam sankhya saha sankhya rata gana thamai me pudi පාඩම ඉගෙන ගන්න තියෙන ඔයගොල්ලන්ට. අපි බලමු මොනවා ගැනද ඉස්සරහට කතා කරන්න තියෙන්නේ කියලා. Okay? Okay, sir. Right. Okay. Right. First of all, write even numbers. Subtopic. Even numbers. Okay, ඔගොල්ලෝ දන්නේ ඉතින් මොනවද even numbers කියන්නේ? අද ශෛලියම නෑ තාමනේ. Right? ඉරට්ට සංඛ්‍යා. ඔව් සිංහලෙන් අපි කියනවා මේවට ඉරට්ටේ සංඛ්‍යා කියලා. මම දන්නේ මම සිංහල ලියුවා හරියද කියලා. කොහොම හරි ඔන්න ඔහම තමයි කියන්නේ නේද? ඉරට්ටේ සංඛ්‍යා. Right? Even numbers කියලා කියන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. Right? Now if you take any number, right? And if you divide that particular number by 2, right? If you take 12 and if you divide 12 by 2, the answer is 6. 6 times 2 is 12, and there will be no any remainder. Okay, and such numbers, right? The මේ වගේ numbers තියෙනවා. ඒ number එක අරගෙන දෙකෙන් බෙදුවහම when you divide that particular number by 2, what happens? The remainder will be 0. මේ වගේ උත්තරේ බිඳුවයි. කියන්නේ sorry, ඉතුරු වෙන ගාන බිඳුවයි. උත්තරේ නෙමෙයි. There will be a particular answer here like this. Okay, so such numbers, මේ වගේ numbers ඒ කියන්නේ දෙකෙන් බෙදලා ඉතුරු වෙන ගාන බිඳුවක් වෙන numbers වලට අපි කියනවා මොනවා කියලාද?
even numbers කියලා. පැහැදිලිද? එහෙනම් even numbers කියන්නේ මොනවද කියලා? Right. Okay. Put a star mark below the topic even numbers and write. මේවා මුකුත් ලියන්න එපා. මම කියන එක ලියන්න. Numbers in which the remainder කියන්නේ ඉතුරු, right? ඉතිරි, in which the remainder is 0 බිඳුවයි, in which the remainder is 0 when it is divided by 2 දෙකෙන් are known as, ඒවට අපි කියනවා මොනවා කියලාද? You can change the color of the pen and write even numbers. Okay, either you can highlight. circle लिया करना नहीं Okay, yeah. So you can write examples. Have you finished writing? yes sir Okay. Okay. එහෙනම් අපි ගත්තොත් even number pattern එක. Right? එහෙනම් අපි ලියන්න පුළුවන් accordingly, don't write anything, just have a look at this. Accordingly, the even number pattern starting from 0 तो कत लिया करना නේ මුකුත් ලියන්න කියලා කිව්වේ නෑ මම කියුනේ අහෙන්නේ නැද්ද එපා කියලා කිව්වා ඉන්න කියලා කිව්වා බලන්න පොඩ්ඩක් accordingly the even number pattern starting from 0
can be given as below. Right. එහෙනම් දැන් බිඳුවෙන් පටන් ගන්නවා කියලා කිව්වට ඇත්තටම බිඳුව අදාළද? No, we don't consider 2. We don't consider 0. Right? But we consider 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, and it goes on like this, 16. Okay. And at the end, don't put more than 3. මේවා එක්ක ඉරි කෑලි තුනක් නැත්නම් dot තුනක්. Right? තුනකට වැඩිය මොකුත් ඔතන ලියන්නේ නැහැ වැඩි හොඳට කියලා. දෙක තුනකට අඩුවෙන් ලියන්නෙත් නැහැ. Maximum of 3. Okay, there's a reason. Okay, ඊට වැඩි ඉරි ගහන්නෙත් නැහැ. ඊට වැඩි dots තියන්නේ නැහැ. මේ දෙකෙන් එකක් මේක හරි මේක හරි. මේ දෙකෙන් එකක්. හරි එක්කෝ මේ ඉරි කෑලි තුනක් නැත්නම් dots තුනක් තමයි අපි number pattern එක continue වෙන්න කියනවා කියලා පෙන්වන්නයි මේ හදන්නේ. කියන්නේ මෙතනින් එහාටත් තව දුරටත් මේ numbers තියෙනවා කියන එක continuation එක පෙන්වන්න තමයි එක්කෝ අපි ඉරි කෑලි තුන ගහනවා නැත්නම් dots තුන තියෙනවා. පැහැදිලිද? එහෙනම් even number pattern එක starting from 0 බිඳුවෙන් පටන් ගන්න number pattern එක තමයි 2 4 6 8 10 12 14 and it goes on. පැහැදිලිද? right. දැන් ලියන්න ඕක. සර් ඔක ලියා ගන්න ඕනේද? පුතේ මං කිව්වා දැන් ලියන්න කියලා. Why don't you write? Others, everyone is writing. What's the problem? Nisalya? Can't you hear me well? ඇහෙන්නේ නැද්ද මම කියන ඒවා? අහගෙන ඉන්නේ නැද්ද නැත්තම්? Okay, මම හිතන්නේ ලියලා ඉවරයි කට්ටිය. අපි බලමු දැන් මොනවද odd numbers කියන්නේ කියලා. අහලා තියෙනවද? odd numbers ගැන? Yes sir. Okay, Yes, write the sir. subtopic odd numbers. Odd other way, right? Right, simple it is. Odd numbers. හරි. odd numbers කියලා කියන්නේ ඔත්ති සංඛ්‍යා. සිංහලෙන් අපි කියන ඔත්ත සංඛ්‍යා කියලා. Right? If you take a number and if you divide that number by 2. Right? Now imagine you are going to divide 15 by 2 and for 15 there are 7 2's. 7 times 2 is equal to 14. The remainder will be 1. So this is the remainder. Okay, and if you take any number like this and if you divide it by 2 you get 1. 1 times 2 is 2 and 0 you get 3. 3 4 you get 1. 1 times 2 is 2 and subtracting this one will give you 1. Right? You can see that the remainder in here it is 1. Okay, so if you consider a number like this such that when you divide it by 2 මේ වගේ number එකක් අරගෙන දෙකෙන් බෙදුවහම මේ වගේ number එකක් අරන් දෙකෙන් බෙදෙනවා. If the remainder is always 1 එක ඉතුරු වෙන ගාන එකයි නම් අපි මේ numbers වලට කියනවා මොනවා කියලාද? ඔත්තේ සංඛ්‍යා නැත්නම් odd numbers කියලා. ඉතුරු වෙන්න ඕනේ කීයක්ද? එකක්. even වල මොකද වෙන්නේ? ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. සරල ගොඩ ඉතුරුව බිඳුවයි. odd numbers වල ඉතුරුව එකයි. එහෙම numbers වලට අපි කියනවා මොනවා කියලාද? odd numbers කියලා. Right? ලියන්න යටින් තරුවක් දාලා numbers
in which the remainder is 1 when that number නිශාල දැන් මේ ලියන්න ඕනේ මම මේ කියන එක විතරයි odd numbers කියලා sub topic එක දාලා මේක ලියන්න ඕනේ හරි when that number is divided by 2 comma are known as odd numbers. Okay, so for examples you can take 3, 9, 7, 17, 23, 30, 9, 51, blah blah. You can write anything. Okay, write the examples and with that. සර් පොඩ්ඩක් මේ වම් පැත්තට ගන්නව පේන්නේ. අනේ සර් පොඩ්ඩක් දකුණු පැත්තට ගන්න. So you can say accordingly එහෙනම් අපිට කියන්න පුළුවන් odd numbers pattern එක අපිට ගන්න පුළුවන් එහෙනම් අටින් ලියන්න accordingly එහෙනම් මේ විදිහට the odd number pattern starting from 0 can be given as below. Right? එහෙනම් කොහොමද ලියන්න පුළුවන් අපිට number pattern එක? 1 ඊළඟට 3 ඊළඟට 5 ඊළඟට 7 ඊළඟට 9 then 11 like this, right? It goes on. Yes, you can put 3 dots or either 3 small dashes, right? මේ වගේ චූටි ඉරිකැල් තුනක් හරි නැත්නම් dots තුනක් හරි දාන්න. Don't put more than 3, yeah? That's enough. සර් ස්ක්‍රීන් එක පැත්තකට ගියේ. තාමත් එහෙමද? දැන් හරි. Okay.
Okay. So let's learn about some properties of these. Okay. So let's learn about some properties of these numbers. Okay. Okay. Lianako? Properties of odd and even numbers, right? අපි ටිකක් ලක්ෂණ ටිකක් ඉගෙන ගමු මේ odd සහ even numbers වල තියෙන. Okay, write the subtopic quickly. Okay. Now, what I am going to do here is I am going to separate this into a small kind of a yep, subtopic. Addition. Properties of odd and even numbers. First one, additions. Right? Under this, what we are going to learn, have a look at this. Right? Now, බලන්න මොකුත් ලියන්න එපා. කිසිම දෙයක් ලියන්න නැහැ බලන්න. නිශාල මොකුත් ලියන්න නැහැ. Right? Now, if you have a number like 24 and a number like 12 to add. Now tell me, what is this number? Is it an odd number or an even number? Even number. So this Even number. Okay, right? Now this is also an even number. Right? දැන් මම නම කියන එක නා විතරක් උත්තර දෙන්න නැත්නම් ඔක්කොමලා උත්තර දෙන්න ගියොත් මේක හරි කරදරයක් කරනවා නේද? Okay. Now tell me, when you add this one, Kauda Dinaya, tell me what's the answer that you can get after adding these two? නේද? Dinaya නෑ තමයි. Light ගියාද මන්ද කට්ටිය කරන එක පැත්තක සෙට් එකක් නෑ. හරි. මට කියන චමිදි, when you add this one, tell me the answer. Hello. 4 plus 2 will give you 6 and 1 plus 2 will give you 3. 36. Okay. Now, Sanut, the newcomer, can you tell me, may number එක මොන number එකක්ද? Odd number එකක්ද? Even number එකක්ද? Unmute and speak. Mute කරගෙන කතා කරන්න නැහැ නේද? I didn't hear you. Odd number එකක්ද? Even number එකක්ද? මේක එකතු කරාම. Sir, can I tell? No, you wait. I'll give you a chance. Don't worry. Sanut, I didn't get your answer. Yes, odd number එකක්ද? Even number එකක්ද? Unmute නම් කරන් ඉන්නේ නේද? ඇහෙන්නේ අපිට කියන්නේ. Will I speak louder? Yes, this is an Even number. yeah, it is an even number, right? So similarly, බලමු තව එකක්. මේ මීටින් එක තව විනාඩි 10කින් කොහොමද ඉවර වෙනව නේද? ආයෙමත් join වෙන කට්ටියම. And if you consider a number like 18 and you are going to add no, we'll get another one. $64, right? So tell me, when you add these two, what is the answer, Emisha? Yes, sir. උත්තරේ කීයද? 82. Correct, it is 82. Okay, now කවුද? දිනායා ඉන්නව නේද? Yes, Saludu Dinaya, Yes, sir. can you tell me what is this number? Is it an even number or an odd number? Sir, Dinaya Apahugia. අයියෝ ප්‍රශ්නයක්ම යනවා. Yes, Samadhi, you can tell me what is this number? Even number. Right, this is an even number. Then what about this? Even number. It is also an even number. Then what about the answer? Even number. Yeah, it is also an even, right? So now with these examples, what we can derive, අපිට හිත කියන්න පුළුවන්
theory එකක් තියෙනවා මොකද්ද? even numbers දෙකක් එකතු කරාට පස්සේ අපිට හම්බ වෙන උත්තරෙත් මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේ වගේ even number එකක්ම තමයි හම්බ වෙන්නේ. පැහැදිලිද? When you add two even numbers like this, here you get one sorry. Right? When you add two even numbers like this, what happen is the answer will also be an what number? Even number. පැහැදිලිද? Right. ලියන්න තරුවක් දාලා යටින් මේ examples ටික ලියලා ඉවර වෙලා මෙහෙම ලියන්න. additions කියලා ලියුවා නේද? examples කියලා දාලා ලියන්න. මේක 1 and මේක 2. ඊට පස්සේ යටින් මම ලියන එක ওই විදිහටම ලියන්න. when two even numbers are added, comma, the answer will also be an even number. Okay, examples දෙක ලියලා ඉවරලා මෙයාට තියෙන එක ලියන්න. Okay, I wish that you have finished it, okay? ඉවරයි නේද? All right. Yes, sir. Now, have a look at this. Amisha, now, here you are going to add another two numbers. බලාගන්න. Amisha, what is this number? Is it odd number or an even number? Odd number. Yeah, correct. This is an odd number. What about this? Odd number. එයත් odd number එකක්. හරි. මට එකතු කරාම එන උත්තරේ සමාධි කියන්න බලන්න.
When you add these two, 44. when you add it, it will be 4 and it is 44. Right? So tell me, Chamidi, what is this number? Whether it is an odd number or an even number. Even number. Right? It is an even number. Okay. Now I will give you another one. Who is in the class? Dinayada, why not? Dinuji, are you here? Yes, sir. Okay. So what is this number? Odd number. Correct. This is an odd number. And I will give you another number. Okay, like 39. So what is this number? Odd number. 1 second, it is an odd number. When you take the sum, right? අපි හලබ චමිදි එකතු කරාම මේකට උත්තරේ කියන්න ඉක්මනට. Taking so long? 98. Okay, correct. 98. Nisha, tell me what is this number? Whether it is an odd or an even The number? number. Correct, it is an even number. Right? So what can you conclude with this? ඒ කියන්නේ අපිට නිකන් මේකකට එන්න පුළුවන් අවසාන නිගමනයකට. මොකක්ද? දැන් මේ odd number එකක්. මෙයත් odd number එකක්. එකතු කරාම එන උත්තරේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මොන number එකක් වෙලා තියෙනවද? Even number එකක්. පේන්නද? Even number. Right, it is an even number. එහෙනම් මෙතනත් බලන්න odd number එකක් එකතු කරන්නේ. මෙතනත් odd number එකක් එකතු කරන්නේ. දිනුජී එනම් මොකද වෙලා තියෙන්නේ අන්තිමට ඇවිල්ලා තියෙන අපිට උත්තරේ මොකද්ද? Even number එකක්. පැහැදිලිද? Right? එහෙනම් අපිට කියන්න පුළුවන් මොකද්ද? Odd numbers දෙකක් එකතු කරාම අන්තිමට එන උත්තරේ මොකද වෙන්නේ? Then two It will be an numbers. one number. Right. Okay. එහෙනම් අරකට යටින් addition දැන් පළවෙනි එකනේ මේක. Example 1 ඊළඟ example 2 කියලා දාලා මේ set එක ලියන්න. ඊට පස්සේ යටින් තරුවක් දාලා ලියන්න ලියන එක. මේක ටික ලියන්න ලියලා ඉවරලා යටින් තරුවක් දාලා ලියන්න. Then 2 odd numbers are added, comma, the answer will be